Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Om Vishwadevaya. Śrīmad-Bhāgavatam. Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Bhagavan Saranam. Shesha Shudhivadi Pasha Sadasataram. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Śrīmad-Bhāgavatam Bhaktivedanta Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 11, Chapter 20, verse 37. Yes, Maharaj. Evam etān mayā diṣṭān anutiṣṭhanti kṣemaṁ vindanti mat-sthānaṁ yat brahma paramam viduḥ. Persons who seriously follow these methods of achieving me, which I have personally taught, attain freedom from illusion, and upon reaching my personal abode, they perfectly understand the absolute truth. Thus, and the purports of the service of his divine grace, Bhaktivedanta Swami Prabhupāda on 11th Canto, 20th chapter, Śrīmad-Bhāgavatam, entitled Pure Devotional Service Passes, Knowledge and Attachment. Chapter 21. Bhagavan Vachaya etān mat-sthānaṁ hitva Bhaktivedanta Shudran Kamans Chalapan Tushanta Samsaranti Te. The Supreme Personality of Godhead said, those who give up these methods for achieving me, which consist of devotional service, analytic philosophy, and regulated execution of prescribed duties, and instead being moved by the material senses, cultivate insignificant sense gratification, certainly undergo a continual cycle of material existence. Purport, as clearly explained by Lord Krishna in the previous chapters, philosophical analysis and also the performance of prescribed duties ultimately and for achieving Krishna consciousness or pure love of God. Devotional service based on hearing and chanting the glories of the Lord directly engages the conditioned soul in the Lord's loving service, and thus is the most efficient means of achieving the Lord. All three processes, however, share a common goal, Krishna consciousness. Now the Lord describes those who will be completely absorbed in material sense gratification, do not adopt any authorized means to achieve the Lord's mercy. Currently, hundreds of millions of unfortunate human beings fit squarely into this category and described here perpetually suffer the bondage of material existence. I'll read the next one also. Steadfast in one's own position is declared to be actual piety, whereas deviation from one's position is considered impiety. In this way, the two are definitely ascertained. Purport in the previous verse, Lord Krishna explained that the path of spiritual progress begins with working without food desire, advances to the stage of realized spiritual knowledge, and culminates in direct engagement in devotional service of the Lord. Here the Lord emphasizes that the conditioned soul should not artificially disrupt the natural evolution of his Krishna consciousness by deviating from those duties prescribed by the Lord himself. In the lower stages of human life, one is entangled in false identification with the gross material body and desires to execute material fruitive activities based on society, friendship, and love. When such materialist activities are offered as sacrifice to the Supreme Lord, one becomes situated in karma yoga. By regulating sacrifice, one gradually gives up the gross bodily concept of life and advances to the stage of realization of spiritual knowledge, where one understands oneself as an eternal spirit soul, completely different from the material body and mind. Feeling a relief from the pangs of materialism,
one becomes very attached to one's spiritual knowledge, and thus one is situated at the stage of jnana yoga. As the candidate further advances on the spiritual path, he understands himself to be part and parcel of the Supreme Soul, the personality of Godhead. He then sees that his conditional life, as well as his spiritual knowledge, was obtained from the personality of Godhead, who awards the results of all types of activities, both pious and sinful. By directly engaging in the loving service of the Supreme Lord and understanding oneself to be the Lord's eternal servant, one's attachment evolves into pure love of Godhead. Thus, one first gives up the lower stage of attachment to the material body and then subsequently gives up attachment to cultivation of spiritual knowledge. This relieves one of material life. Finally, one recognizes the Lord himself as the resting place of one's eternal love and fully surrenders to God in full Krishna consciousness. But Krishna explains in this verse that one who is still attached to the material body and mind cannot artificially give up the prescribed duties of karma yoga. In the same way, one who is a spiritual neophyte, just beginning to realize the illusion of material life, should not artificially try to think of the Lord's intimate pastime 24 hours a day, imitating the stage of prema bhakti. Rather, you should cultivate analytic knowledge of the material world by which one gives up attachment to the material body and mind. In Śrīmad-Bhāgavatam, we find many analytic descriptions of the material world, and they can free the conditioned soul from false identification with matter. One who has achieved the perfect stage of love of God, however, being free from all gross and subtle attachments to the material world, may give up the lower stages of karma, yoga, and jnana yoga and engage directly in the Lord's loving service. In the 19th chapter, verse 45, Lord Krishna states, Guna dosha dosha guna tubhyam varjita. One should not see material good and evil within a devotee of the Lord. Indeed, one becomes pious by giving up such mundane conceptions. Sri Vishnu Chakravarti Thakur points out that occasion that neophyte devotee may be polluted by association with those enthusiastic with executing food activities and mental speculation. Such devotees' religious activities may be affected by mundane tendencies. Similarly, an ordinary person who observes the exalted status of a pure devotee sometimes externally imitates the devotee's activities, considering himself to be on the same exalted platform of pure devotional service. These imperfect practitioners of bhakti yoga are not exempt from criticism, since their fruit of activities, mental speculation, false prestige are material intrusions in the pure loving service of the Lord. Pure devotee engaged exclusively in the Lord's service should not be criticized, but a devotee whose devotional service is mixed with material qualities may be corrected so he can rise to the platform of pure devotional service. Innocent persons should not be misled by the mixed devotional service of those not engaged exclusively in the Bhakti Yoga system, but those unable to fully engage in Krishna consciousness should nevertheless not give up their regular prescribed duties, declaring them to be illusion. For example, one unable to fully engage in pure Krishna consciousness should not give up his family, considering it an illusion, for by doing so he will fall into illicit sex life. Material piety and analytic knowledge of the material world must therefore be cultivated until one comes to the stage of directly practicing Krishna consciousness. So this verse actually is, quoted a number of times by our acharyas. இந்த ஸ்லோகம் பலமுறை நமது ஆச்சாரியர்களால் மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. And it's quoted because it talks about qualification. ஏனென்றால் அது தகுதிகளை பற்றி பேசக்கூடிய ஸ்லோகமாகும். So according to one's qualification or adhikar, then one becomes fixed in certain types of activities. ஒருவரது தகுதி அல்லது அதிகாரத்தை பொறுத்து ஒருவர் சில வகையான செயல்களில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார். So one's actions, duties, etc. Follow from his qualification. ஒருவரது செயல்கள் அனைத்தும் அவருடைய தகுதியின் அடிப்படையில் உண்டாகின்றன.
And to do so is considered to be a good quality. One should be praised. அத்தகைய செயல்களை ஒருவர் தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது அது பாராட்டத்தக்க குணமாகும். And if you do the opposite, you do not act according to your qualification, then that is to be criticized. தன்னுடைய தகுதிக்கு எதிர்மறையாக ஒருவர் நடந்து கொள்வாரானால் அது குறை கூற தகுந்ததாகும். So this is a general proposition, but it's particularly applied to, let's say, Vedic life. இது பொதுவான ஒரு கோட்பாடாக இருந்தாலும் கூட வேத ஞானத்தில் இது குறிப்பாக நமக்கு கூறப்படுகிறது. As explained in the Purport, we have these different systems: karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga. இந்த பொழிப்புரையில் கூறப்பட்டதை போல கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் இவற்றுக்கு வேறு வேறு தகுதிகள் இருக்கின்றன. And according to qualification, one should become fixed in one of these processes. ஒருவரது தகுதிக்கு ஏற்ப இந்த மூன்றுக்குள் ஒரு வகையான வழியை அவர் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். And then that one is praised for that. அப்பொழுது அவர் பாராட்ட தகுந்தவராகிறார். However, if one goes beyond that qualification or below that qualification, that is considered to be a fault. ஆனால் தன்னுடைய தகுதியை கடந்தோ அல்லது அதுக்கு குறைவான நிலையிலோ ஒரு பயிற்சி செய்தால் அது குறையாக கூறப்படுகிறது. So one who is qualified for karma yoga should not do jnana yoga. கர்மயோகத்திற்கு தகுதி பெற்றவர் ஞான யோகத்தை முயலக்கூடாது. He will fail. அவர் வீழ்ந்து விடுவார். One who is qualified for jnana yoga should not go back and do karma yoga. ஞான யோகத்திற்கு தகுதி பெற்றுவிட்ட ஒருவர் மீண்டும் கர்மயோகத்துக்கு இறங்கி செல்லக்கூடாது. He should be, act according to his qualification and stay in jnana yoga. அவர் தன்னுடைய தகுதிக்கு ஏற்ற விதத்தில் செயல்பட வேண்டும், ஞான யோகத்திலேயே நிலை நிற்க வேண்டும். And if one is bhakti yoga and qualified for bhakti yoga, he should not go back to karma yoga or jnana yoga. பக்தி யோகத்தின் தகுதியை பெற்றவர் ஞான யோகத்திற்கோ கர்ம யோகத்திற்கோ திரும்பி செல்லக்கூடாது. However, beyond bhakti yoga, there's no other stage. So that's the highest qualification. ஆனால் பக்தி யோகத்திற்கு அப்பால் வேறு ஒரு வழிமுறை என்பது இல்லை, அதுவே மிக உயர்ந்த தகுதியாகும். However, within bhakti, then we have various levels. ஆனால் பக்திக்குள்ளும் பல தரங்கள் இருக்கின்றன. So, should we follow according to our various levels only? நமது வேறு வேறு தரங்களை பொறுத்துதான் நாம் செயல்பட வேண்டுமா? So definitely, if we're in sadhana bhakti, we cannot imitate prema bhakti. நிச்சயமாக சாதனா பக்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் பிரேமையை நகல் செய்யக்கூடாது. So in that sense, we're qualified for sadhana bhakti. Then we form sadhana bhakti. எனவே சாதனா பக்திக்கு நாம் தகுதி பெற்றிருப்போமானால் நாம் சாதனா பக்தியே செய்ய வேண்டும். And to do otherwise, it's a fault. அதை தவிர்ப்போமானால் அது ஒரு குற்றமாகும். Now, within sadhana bhakti, then we have also various stages like, vajna kriya and nartana vritti and nishtha and sakti. சாதனா பக்திக்குள்ளும் பல தளங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. உதாரணமாக ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, நிஷ்டா என்பதைப் போல பலவிதமான தளங்கள் இருக்கின்றன. So, then again, we cannot imitate a higher stage like ruchi or a sakti if we're on a lower stage. இதற்குள்ளும் கூட நாம் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும்போது ருச்சி, ஆசக்தி போன்ற தன்மைகளை நகல் செய்ய முயலக்கூடாது. But this does not mean that we don't aspire for a higher stage. இது நாம் மேலும் முன்னேற முயற்சிப்பதில்லை என்பது பொருள் அல்ல. By aspiring for that stage, we can progress to that stage. அதிகமான தளத்துக்கு ஆசைப்படுவதன் மூலமாக நாம் உயர்ந்து அந்த தளத்தை அடைய முடியும். So this advice here is given because the idea is that at a certain qualification, if we do those procedures, we get progress. இந்த ஸ்லோகம் கூறப்பட்டிருக்கிற முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் சில வகையான செயல்பாடுகளை நாம் செய்வதன் மூலமாக அதிக தகுதியை அடைந்து முன்னேறுகிறோம். And we're meant to progress from one stage to the next. அப்பொழுது ஒரு படியிலிருந்து அடுத்த படிக்கு நாம் உயர்ந்து செல்கிறோம். So the example is given of a person climbing some stairs. உதாரணமாக நாம் ஒரு மாடிப்படி ஏறுபவரை எடுத்துக்கொள்ளலாம். So the normal process is not to jump on the stairs one to the next. சாதாரணமாக ஒரு படியிலிருந்து அடுத்த படிக்கு குதிப்பதில்லை. First you put one foot on the next higher step, and then when that is steady, you withdraw the other foot from the lower stage, and then you fix your foot also on the next step. ஒரு பாதத்தை அடுத்த உயர்ந்த படியில் வைத்துவிட்டு கீழிருக்கும் படியிலிருந்து மற்றொரு காலை எடுத்துவிட்டு அந்த காலையும் மேல் படியில் வைத்து அவர் தன்னை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்கிறார். And when both feet are steady on one step,
then you put one foot above to the next step and make it steady there. இரண்டு கால்களும் ஒரே படியில் ஸ்திரமான பிறகு மேலும் ஒரு காலை மேலே எடுத்து அடுத்த படியில் வைக்கிறார். இவ்விதமாக அவர் தன்னுடைய முன்னேற்றத்தை தொடர்கிறார். And then you will draw your second foot and put it also on the same step. அடுத்த படியில் ஒரு காலை வைத்த பிறகு மீண்டும் கீழிருக்கும் படியிலிருந்து மற்றொரு காலை எடுத்து அதே படியில் வைக்கிறார். So this idea is there in order to progress steadily. ஒருவர் ஸ்திரமான தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த மேற்கோளை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். We progress by various degrees, gradually. நாம் படிப்படியாக அடுத்தடுத்த தளத்துக்கு முன்னேறி செல்கிறோம். This, of course, assumes that there is a whole system with a goal in mind that leads to a higher stage. இதிலிருந்து ஒரு விஷயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்னவென்றால் ஒரு உயர்ந்த தளத்துக்கு செல்வதற்கு நமக்கு முக்கியமாக ஒரு லட்சியம் இருக்க வேண்டும். அந்த லட்சியத்தை அடையும் நோக்கத்துடன் நாம் அடுத்த படிக்கு செல்கிறோம். So if we have a proper system, this is what happens. You progress through karma yoga, and then you come to jnana yoga, and you progress through jnana yoga, and then you come to bhakti yoga. இதன் மூலமாக ஒரு கர்மயோகத்துக்கு முன்னேறி அதன் பிறகு ஞான யோகத்தை அடைந்து இறுதியாக பக்தி யோகத்தை அடைகிறார். இவ்வாறு படிப்படியாக முன்னேறுகிறார். If we're not following a system like this, which is actually made by the Supreme Lord, then it does not work very well. இவ்வாறு ஒரு கட்டுப்பாடான ஒரு ஒழுங்குமுறையை பகவான் அமைத்திருக்கிறார். நாம் இதை பின்பற்றவில்லை என்றால் நமக்கு சரியான விளைவுகள் கிடைக்காமல் போகும். We may get a partial system only. இதில் ஒரு பகுதியை மட்டும் நாம் அனுஷ்டிக்க ஆரம்பிப்போம். So the complete system we find outlined in the scriptures. இந்த முழுமையான வழிமுறை சாஸ்திரங்களில் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. But in other parts of the world where they follow other systems, then they may have a partial system. உலகத்தின் இதர பகுதிகளில் இந்த முழுமையான வழிமுறை இல்லை என்றால் ஒரு பகுதியை மட்டுமே அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். எனவே ஒரு பகுதி விளைவு மட்டும் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். And it may be confusing when they see that in the Vedic system we have many systems. We have karma yoga, jnana yoga, not one system. அவர்கள் வேத வழிமுறைகளை பார்ப்பார்களானால் குழம்பி கூட போவார்கள். ஏனென்றால் நமக்கு கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் என்று பலவிதமான வழிமுறைகள் வேதங்களில் தரப்படுகின்றன. And that system is made because there's an understanding that the human being cannot jump suddenly to a particular process if he's not qualified for it. இந்த வழிமுறைகள் ஏன் தரப்பட்டிருக்கின்றன என்றால் மனிதர்களுக்குள் பலவிதமான வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன என்பதை அறிந்து ஒருவர் தன்னுடைய தளத்திலிருந்து அடுத்த தளத்துக்கு விரைவாக முன்னேறி செல்ல முடியாது என்னும் காரணத்தை கொண்டு இந்த வழிமுறை தரப்பட்டது. So a gradual system is offered. எனவே படிப்படியாக முன்னேறி செல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு தரப்படுகிறது. So this is not a system that happens in one lifetime. In one lifetime, you from karma yoga, jnana yoga to bhakti yoga. It's a system that goes over many lifetimes. ஆனால் இந்த படிகள் அனைத்தையும் ஒரே வாழ்நாளில் ஒருவரால் முடிக்க முடியாது. கர்மயோகத்தில் தொடங்கி ஞான யோகம், பக்தி யோகம் என்று முன்னேறி சென்று தன்னுடைய இறுதி லட்சியத்தை அடைவது ஒரு பிறவியில் முடியாது. பல பிறவிகள் தேவைப்படும். So in karma yoga, you'll go through tamagun as a sudra, then you get purified. After some births, you get to vaishya, then you get to kshatriya, then you get to brahmana, and this way you rise from tamagun to rajagun to sattvagun. கர்மயோகத்தில் ஒரு சூத்திரராக தமோகுணத்தில் ஆரம்பித்து படிப்படியாக முன்னேறி வைஷ்யராக ரஜோகுணத்தை அடைந்து அதன் பிறகு க்ஷத்திரியராக பிராமணராக சத்துவகுணத்தை இறுதியில் அவர் பெறுகிறார். But this may take many lifetimes. Maybe it'll take 20 lifetimes. இதற்கு பல பிறவிகள் தேவைப்படலாம். 20 பிறவிகள் இருக்கலாம். So one goes through karma yoga in this way for 20 lifetimes. Then one can go to jnana yoga. இவ்வாறு கர்மயோகத்தை பல பிறவிகளில் பயின்று முன்னேறிய பிறகு ஒருவர் ஞான யோகத்தை அடையலாம். Of course, we see many brahmanas supposed to be in sattva and they get attached to karma yoga. பல பிராமணர்கள் சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களும் கூட கர்மயோகத்தில் பற்றுதல் கொண்டிருப்பதை நாம் காண்கிறோம். But ideally, they should get up to jnana yoga. உண்மையில் பார்ப்போமானால் அவர்கள் ஞான யோகத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். But because it is difficult, this may also take many lifetimes to perfect. ஆனால் ஞான யோகமும் கடினமானது என்னும் காரணத்தினால் அதற்கும் பல பிறவிகள் எடுக்கலாம். So in this way, the system is there, but it is a system in which you progress over many lifetimes. இவ்விதமாக இவ்வாறு ஒரு வழிமுறை தரப்பட்டாலும் கூட அதில் ஒருவர் முன்னேறி செல்வதற்கு பல பிறவிகள் தேவைப்படுகிறது. In many places in the world, in many religions, they don't believe in another lifetime, so you have to do everything in one lifetime. உலகத்தின் பல இடங்களில் உள்ள பல மதங்கள் மறுபிறவியை கூட அவர்கள் நம்புவதில்லை என்றால் அவர்கள் அனைத்து முன்னேற்றத்தையும் ஒரே பிறவியில் அடைந்தாக வேண்டும்.
So you have to make this sudden transition up to the highest level. திடீரென்று அவர்கள் தான் இருக்கக்கூடிய நிலையிலிருந்து உன்னதமான நிலையை எய்த வேண்டும். So, of course, the scriptures also recognize this. You can go suddenly. சாஸ்திரங்கள் இதையும் அங்கீகரிக்கின்றன. ஒருவர் திடீரென்று முன்னேற்றத்தை அடையவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. You can go suddenly to bhakti. திடீரென்று ஒருவர் பக்தியை அடைய முடியும். To get to jnana, no, you'll have to go gradually through karma yoga. ஆனால் ஞானத்தை அடைவது அவ்வாறு சாத்தியமில்லை. அவர் படிப்படியாக கர்மத்தை செய்துதான் ஞானத்தை எட்ட வேண்டும். But you can take to the process of bhakti from any position. ஆனால் ஒருவர் எந்த நிலையிலிருந்தும் கூட பக்தியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். Provided you have faith. முக்கியமாக அவருக்கு இருக்க வேண்டியது நம்பிக்கை தான், விசுவாசம். Of course, we can also say that even that faith will take many lifetimes to develop. ஆனால் நாம் இன்னும் கூறுகிறோம் அந்த நம்பிக்கை உண்டாவதற்கு கூட பல பிறவிகள் எடுக்கும் என்று. Generally, the development of bhakti is not so sudden. Also, it is gradual. எனவே பொதுவாக அந்த நம்பிக்கை வளர்வதும் கூட திடீரென்று உண்டாவதில்லை, அதுவும் படிப்படியாக தோன்றுகிறது. But once one begins the process of bhakti, then that whole process of going from bhakti to prema becomes much quicker. ஆனால் ஒருவர் பக்தி பாதைக்கு நுழைந்த பிறகு அப்பொழுது அந்த ஆரம்ப நிலையிலிருந்து பிரேம நிலை வரைக்கும் செல்வது தொடர்ந்து விரைவாக நடைபெறுகிறது. It may happen in one lifetime, it may happen in many lifetimes. அது ஒரு பிறவியிலே கூட நடைபெறலாம் அல்லது பல பிறவிகள் எடுக்கவும் கூடும். So the idea of adhikar works very nicely within the whole system of karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, and bhakti yoga. எனவே அதிகாரம் அல்லது தகுதி என்பது இந்த கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம் இவை அனைத்துக்குள்ளுமே சிறந்த விதத்தில் செயல்படுகிறது. In the material world in general, there's a similar type of principle. பொதுவாக பௌதிக உலகத்திலும் கூட இத்தகைய ஒரு பொதுவான கோட்பாடு இருக்கிறது. But it doesn't have let's say a final plan of surrender to Krishna. ஆனால் அதில் பார்ப்போமானால் இறுதி லட்சியமாக கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடைவது போன்ற ஒரு தன்மை இல்லை. So according to your qualification, you work. எனவே அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப அவர் செயல்படுகிறார். If you're qualified as a doctor, you become a doctor. நீங்கள் மருத்துவராக தகுதி பெற்றால் மருத்துவராக பயிற்சி செய்கிறீர்கள். Qualified as an engineer, you work as an engineer. பொறியியல் வல்லுநராக பயிற்சி பெற்ற பிறகு பொறியியல் வல்லுநராக நீங்கள் ஆகிறீர்கள். And if you're very talented in that field, then you should do that work. எந்த துறையில் நீங்கள் திறமை பெற்றிருக்கிறீர்களோ அந்த வேலையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But if you're not qualified as an engineer, but you're forced to take that job, you may create disasters. ஆனால் பொறியியலில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெறவில்லை, ஆனால் அத்தகைய ஒரு தொழிலை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் அதன் மூலமாக பலவிதமான தீமைகள் விளையக்கூடும். You can build a bridge that collapses. நீங்கள் கட்டக்கூடிய பாலம் உடைந்து போகலாம். Or if you're a doctor, you operate and all your patients die. நீங்கள் மருத்துவராக ரண சிகிச்சை செய்கிறீர்கள், அனைத்து நோயாளிகளும் இறந்து போகிறார்கள். So again, if you act according to qualification, good results. If you act not according to your qualification, bad results. இவ்வாறு தகுதியின் அடிப்படையில் நீங்கள் செயல்படுவீர்களானால் நல்ல விளைவும், அவ்வாறு செயல்படாவிட்டால் தீய விளைவும் உண்டாகின்றன. Of course, we could say, well, I could be a doctor. I simply want to do a simple laboring job. Maharaj, I didn't hear that. There could be an argument that though I'm qualified to be a doctor, I don't want to be a doctor. I just want to work in the fields or work as a truck driver or something. ஆனால் ஒருவர் இவ்வாறு கூறவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனக்கு மருத்துவராக தகுதி இருக்கிறது, ஆனாலும் அதை நான் செய்ய விரும்பவில்லை, மாறாக நான் வயல்களில் போய் விவசாயம் செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் என்று ஒருவர் தீர்மானிக்கலாம். So of course, the Vedic system, this is not recommended. ஆனால் வேத வழிமுறையில் பார்ப்போமானால் இது பரிந்துரைக்கப்படவில்லை. You should not go lower than your qualification. தன்னுடைய தகுதிக்கு தாழ்ந்த ஒரு தொழிலை ஒருவர் ஏற்கக்கூடாது. So a brahmana should not work as a sudra. பிராமணர் சூதரருடைய பணியை செய்யக்கூடாது. But in the Western system, the qualifications are slightly different. ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகளில் தகுதி என்னும் அடிப்படை வேறு விதமாக பார்க்கப்படுகிறது. Being qualified as a doctor may be qualified as a doctor in one sense, but at the same time, one may not be satisfied with such work. ஒரு மருத்துவராக வேண்டும் என்று நினைத்து அதற்கான தகுதியை பெறுகிறார், ஆனாலும் கூட அந்த தன்னுடைய தொழிலில் அவர் திருப்தி அடைவதில்லை. One may prefer to do something, a different type of work. ஒருவர் வேறு வகையான செயலை செய்ய ஆசைப்படக்கூடும். So, in this way, there are some common principles that will operate in the material world, but they don't operate completely because the system is not guided by Scripture.
இவ்விதமாக ஆன்மீகத்தில் உள்ள சில கொள்கைகள் பௌதிக தளத்திலும் கூட ஓரளவு செயல்படக்கூடும். ஆனால் அவை சாஸ்திரங்களினால் வழிநடத்தப்படவில்லை என்ற காரணத்தினால் அவை முழுமையான விளைவுகளை தராது. Whether you're a doctor or a lawyer or a teacher, an engineer or an office worker, there's no particular higher goal involved in all of that except money. ஒருவர் மருத்துவரோ வழக்கறிஞரோ ஆசிரியரோ எந்த விதமான தொழிலை ஒருவர் செய்தாலும் கூட அதற்கு என்று இறுதி லட்சியம் என்பது இல்லை. அதை செய்வதன் மூலமாக அடையப்படுவது என்று ஒன்று இல்லை. So to work as a doctor for money, that's not good. That's more of a vaishya qualification. எனவே பணத்திற்காகத்தான் ஒருவர் மருத்துவராக செயல்படுகிறார் என்றால் அது ஒரு சிறந்த விஷயம் அல்ல, அது ஒரு வைசிய தன்மையே ஆகும். So because there is no well planned out goal in all of these systems, then these principles cannot be applied properly. எனவே இந்த வேறு வேறு தொழில்முறைகளை ஒருவர் பின்பற்றும் பொழுது இறுதி லட்சியம் என்று ஒன்று இல்லாத காரணத்தினால் அதை செய்வதில் சரியான வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் போகிறது. So within bhakti itself, as I said, yes, we can apply these principles also. எனவே பக்திக்குள்ளும் கூட இந்த கோட்பாடுகளை நாம் பின்பற்ற முடியும். At the same time, we also have a unpredictable factor. அதே சமயம் நாம் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இருக்கிறது, இதை கவனிக்க வேண்டும். And that is mercy of the Lord and the devotees. அது என்னவென்றால் பகவான் மற்றும் பக்தர்களுடைய கருணை. So when we get unpredictable steadiness at one level, not a gradual progress. எனவே படிப்படியாக முன்னேற வேண்டும் என்ற தேவையில்லாமல் ஒருவர் திடீரென்று ஒரு உன்னதமான முன்னேற்றத்தை அடையக்கூடும். So that also has to be accepted. அதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So someone by the great mercy of a devotee or the Supreme Lord suddenly gets prema, then we cannot expect him to act like a lower devotee. ஒருவர் பகவான் அல்லது பக்தரின் கருணையின் காரணமாக பிரேமை நிலையை அடைந்து விட்டார் என்றால் நாம் அவரை கீழ்ப்பட்ட தளத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது. But we may argue, well, you have to act according to qualification. Last year you were a sadhana bhakta. How you cannot be a prema bhakta now? So you give up your prema. நீங்கள் உங்கள் தகுதிக்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டும். நீங்கள் போன வருஷம் கூட சாதனை பக்தராக இருந்தீர்கள், இந்த வருஷம் நீங்கள் பிரேம பக்தராக செயல்படக்கூடாது, நீங்கள் மீண்டும் சாதனை பக்தராக செயல்பட வேண்டும் என்று அவரிடம் நாம் கூற முடியாது. So bhakti generally follows this gradual process also, but then there may be unpredictable sudden leaps as well. எனவே பக்தியானது படிப்படியாக முன்னேறக்கூடிய ஒரு வழிமுறையை பின்பற்றினாலும் கூட சில விஷயங்களில் சிலர் திடீரென்று உன்னதமான தன்மையை அடையவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. And if we try to apply these rules, we may also commit aparad. We may commit aparad if we try to apply this rule strictly. இந்த சட்டத்தை அனைவர் மேலும் நாம் திணிக்க முயல்வோமானால் நாம் அபராதம் விளைக்க கூடும். And we criticize elevated devotees by thinking that they're on the lower level. முன்னேறிய பக்தர்களை தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு நாம் அவர்களை குறை கூறவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. Thank you so much, Maharaj. Maharaj, as Maharaj mentioned that we should have goals also in our sadhana bhakti, which actually means that we work towards some target, work towards some achievement, progressing in bhakti. What happens is then we actually try to anticipate some result outcome of that sadhana bhakti, but then Krishna on the other hand also says that do not expect results but just do your actions. பக்தி செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு சில லட்சியங்கள் இருக்க வேண்டும், நோக்கங்கள் இருக்க வேண்டும், அதை நோக்கி நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரோ பகவத்கீதையில் நோக்கமில்லாமல் உங்கள் கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். இதை செய்து விளக்க வேண்டும். Well, in the Bhagavad Gita, when he gives those instructions, that's for karma yoga. பகவத்கீதையில் பகவான் கொடுத்துள்ள உபதேசங்கள் கர்மயோகிகளுக்காக ஆகும். So you should not expect material results. You just do your karmas as a duty without expecting, well, I've done this, now I got to get promoted to Svargaloka and enjoy there. அதாவது உங்கள் கர்மாக்கள் அல்லது கடமைகளை நீங்கள் செய்யும் பொழுது பௌதிகமான விளைவுகளை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. உதாரணமாக இதை செய்வதன் மூலமாக நான் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்வேன் என்பதை போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கக்கூடாது. So, of course, if we're doing pure bhakti and sadhana, then of course we're not going to expect material results anyway. சாதனா நிலையில் கூட நாம் தூய பக்தியை செய்யும் பொழுது நாம் எந்த விதத்திலும் பௌதிகமான பலன்களை எதிர்பார்க்க போவதில்லை. But our goal is prema. நமது லட்சியம் பிரேமையாகும். If we don't make that our goal, then it's difficult to achieve it.
அதை நாம் லட்சியமாக ஆக்கிக் கொள்ளாவிட்டால் அதை நாம் அடைவது மிக கடினம். So if you don't make your goal Krishna prema, you don't achieve Krishna prema, you may get something else. கிருஷ்ண பிரேமை தான் வேண்டும் என்று நீங்கள் தீர்மானிக்காத வரையில் உங்களுக்கு வேறு ஏதோ விளைவு கிடைக்கக்கூடும். So in some sense we are attached to those results. ஒரு விதத்தில் பார்ப்போமானால் பக்தர்கள் அனைவரும் இந்த லட்சியத்தில் மிகுந்த பற்று வைத்துத்தான் இருக்கிறோம். But they're not material results. ஆனால் இவை பௌதிகமான விளைவுகள் அல்ல. There's a question relevant to this, Maharaj, from Medhavini Sakhi Mataji, is that being too renounced and not caring even for apparently materialistic people makes one hard-hearted, which is not conducive to bhakti. How should tyaga be practiced so as to advance in bhakti? மிகுந்த பற்றின்மையை நாம் பின்பற்றுவோமானால் நாம் பௌதிகமான மக்களிடம் அதிக கருணை காட்டாமல் போகிறோம். அப்பொழுது நமது இதயம் கடினப்படுகிறது. அது பக்திக்கு உகந்ததல்ல. எனவே நாம் தியாகத்தை பயிற்சி செய்யும் பொழுது பக்தியில் முன்னேறும் வகையில் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? But actually it's not part of bhakti. இது உண்மையில் பக்தியின் ஒரு அங்கமே அல்ல. We put major emphasis on the practices of bhakti, like hearing, chanting, association, deity worship, etc. நாம் பக்தியின் அங்கங்களில் தான் அதிகமாக கவனம் செலுத்த வேண்டும். கேட்பது, பேசுவது, பகவானை பற்றி நினைப்பது, விக்கிரக ஆராதனை செய்வது போன்ற விஷயங்களில். And Rupa Goswami points out that vairagya or detachment, jnana, sankhya, and varnashram system are not angas of bhakti. ரூப கோஸ்வாமி கூறுகிறார், வைராகியம், ஞானம் அத்தகைய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பக்திக்கு உதவியானவை அல்ல என்று கூறுகிறார். Now, we can use favorable elements from these systems along with our bhakti, as long as they're favorable. இந்த வழிமுறைகளில் உள்ள சில அம்சங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நமது பக்திக்கு துணையாக பயன்படுத்தலாம், அனைத்தையும் அல்ல. This next one is from Jyoti Sundar Mataji. Kananadi Prabhu will break it up. Krishna summarizes the best paths. Those who follow my instructions obtain results according to the yoga they choose. The followers of Nishkam karma obtain peace, the devotees obtain Vaikuntha, the Jnanis attain Brahman. கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளையும் பற்றி நமக்கு கூறுகிறார். ஒவ்வொரு பாதையிலும் ஒவ்வொரு வகையான விளைவுகள் கிடைக்கின்றன. நிஷ்காம கர்மத்தை செய்வதன் மூலமாக அமைதி, பக்தர்களுக்கு வைகுண்டம் கிடைக்கிறது, ஞானிகளுக்கு பிரம்மன் கிடைக்கிறார். If Nishkama karma indirectly gives impersonal liberation, then what path should a karma yogi do to eventually attain bhakti? நிஷ்காமி கர்மம் மறைமுகமாக அருவ முக்தியை தரும் என்றால் கர்மயோகி எந்த பாதையை பயன்படுத்தி பக்தியை அடைய வேண்டும்? Well, for anybody, the thing is you get the mercy of devotees. எவருக்குமே பக்தருடைய கருணை அவசியப்படும் பக்தி பாதையில் வர வேண்டும் என்றால். Thank you, Maharaj. Sorry. Srinivas Nitai Prabhu is asking this reference to today's verse, that upon reaching my personal abode, they perfectly understand the absolute truth. Nandi Prabhu. பகவான் இங்கு கூறுகிறார், என்னுடைய தாமத்தை அடைந்த பிறகு அவர்கள் பரம சத்தியத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று. Question is, what does attaining the Lord's personal abode mean? Does it mean that absolute knowledge is possible only after reaching the abode of the Lord? பகவானுக்கே உரித்தான தாமத்தை அடைவது என்றால் என்ன பொருள்? இதிலிருந்து நாம் பகவானுடைய தாமத்தை அடைந்த பிறகுதான் நாம் பரம சத்தியத்தை, பரம உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதா? Well, one can reach the abode even in this life. நாம் ஒரு படகை இந்த பிறவியிலும் கூட காண முடியும். In bhava and prema, you realize the Lord. So you realize the Lord in his Dhamma. பாவத்திலும் பிரேமத்திலும் கூட பகவானை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்பொழுது பகவானுடைய தாமத்தில் அவரை நாம் காண்கிறோம். So in that sense, you attain the Dhamma. இந்த நிலையில் நாம் அவருடைய தாமத்தை அடைந்து விட்டோம். And simultaneously, you're realizing the Lord there. அதே சமயத்தில் அந்த தாமத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானையும் நாம் உணர்கிறோம். Now, of course, getting to the spiritual world, we can say that it's the same thing. ஆன்மீக உலகத்தை அடைவது என்பது இதேதான் அதன் பொருள் என்று கூட நாம் கூறலாம். There's a slight difference because there's some restriction in the material world due to the body, but otherwise we can say it is very similar. ஒரு சிறிய வேறுபாடு தான் இருக்கிறது. அதாவது நாம் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும்போது பௌதிகமான சரீரத்தை கொண்டிருக்கிறோம், ஆன்மீக உலகத்தில் வேறு விதமான ஆன்மீக சரீரம் நமக்கு இருக்குது. இந்த ஒரே ஒரு சிறு குறைபாடை தவிர மற்றபடி இரண்டும் ஒன்றுதான்.
Swaranamada Prabhu is asking, in the progressive path of karma, jnana, and bhakti yoga, do we have any advantage in comparison to someone taking up directly bhakti yoga? Do you have any? Advantage in comparison to someone taking up bhakti yoga directly. ஒருவர் படிப்படியாக கர்மா ஞானா பக்தி என்று வருவாரானால் அவருக்கு நேரடியாக பக்தியில் வருவரை விட ஏதேனும் முக்கியமான விசேஷமான பயன்கள் இருக்கிறதா? Well, it's not an advantage, it's a disadvantage. உண்மையில் நன்மை அல்ல, அது ஒரு விதத்தில் தீமைதான் ஆகும். If you don't develop faith, then you follow that process, then it's much slower. That's all. அந்த வழிமுறையை பின்பற்றும் பொழுது உங்களுக்கு பக்தியில் நம்பிக்கை உண்டாவதில்லை, அதன் பயன்களும் மிக மெதுவாகவே ஏற்படும். So if you don't become fortunate and get the accidental mercy of devotees over many lifetimes, then you don't develop the faith. எனவே பல ஜென்மங்களில் அதிர்ஷ்டம் அடைந்து பக்தர்களுடைய கருணையை நீங்கள் பெறாவிட்டால் உங்களுக்கு நம்பிக்கை என்பது உண்டாகாது. And then you have to follow the gradual process. அப்பொழுது நீங்கள் இந்த படிப்படியான வழிமுறையை பின்பற்றத்தான் வேண்டும். Maharaj, in this point of somebody coming in this systematic way of karma, jnana, and ultimately to bhakti, even in that path, wouldn't that personality need some amount of mercy of devotees to actually attain and practice bhakti? What's that? I was saying that, Maharaj, in this somebody directly attaining the bhakti process directly, devotee's mercy is required. Yeah. If somebody is actually coming through karma, jnana, and ultimately to bhakti, even in that path, because somebody can just go into jnana and get attached and get liberation, but somebody to actually come into bhakti, doesn't the mercy anyways required to actually start the bhakti process? கர்மம் ஞானம் என்று படிப்படியாக முன்னேற முயற்சிப்பவரும் கூட பக்தியில் வர வேண்டும் என்றால் அவருக்கும் பக்தர்களின் கருணை தேவைப்படும் தான் இல்லையா? Well, we need the mercy to get the faith, first of all. அந்த நம்பிக்கை உண்டாவதற்கே நாம் பக்தர்களின் கருணை தேவைப்படுகிறது. Once you get the faith, then again you need mercy. அந்த நம்பிக்கை பெற்ற பிறகும் கருணை தேவைப்படுகிறது. But once you get the faith, it's a little easier because you're looking for it. ஆனால் நம்பிக்கை கிடைத்த பிறகு நீங்கள் அதை தேடுகிறீர்கள் என்ற காரணத்தினால் அது மேலும் சுலபமானதாகும். And you're curious about it. அதை பெறுவதில் ஆர்வமும் இருக்கிறது. But before then, you're not looking for it. You may actually avoid it. அதற்கு முன்பு நீங்கள் இதை தேடவில்லை, மாறாக இதை தவிர்க்கவும் கூடும். So if you don't have faith, then devotees may hold Ratha Yatra. எனவே நம்பிக்கை இல்லாதவர் ஒரு சமயத்தில் பக்தர்கள் ரத யாத்திரை செய்வதை பார்க்கக்கூடும். But then you don't have faith. You say, well, okay, they're having a Ratha Yatra. I read it in the newspaper, but I'm going to avoid it because big crowds there. So that's all. So you don't meet anybody that way because you have no faith. ஆனால் உங்களுக்கு அவர்கள் மேல் நம்பிக்கை இல்லை. எப்பொழுது இவர் ரத யாத்திரை செய்கிறார்கள், என்னை ஒரு செய்தித்தாளின் பின்னால் நான் மறைத்துக் கொள்கிறேன் என்று நீங்கள் அவர்களிடமிருந்து அவர்களை தவிர்த்து விடலாம். But then accidentally the route got changed and you didn't know that, and then you end up stalled on the road and you meet the devotees anyway. எனவே நீங்கள் வேறொரு பாதையில் செய்கிறீர்கள், ஆனால் ரத யாத்திரையின் பாதையும் உங்கள் வரும் பக்கத்தில் வந்து விடுகிறது. அப்பொழுது நீங்கள் பக்தர்களை எதேச்சையாக சந்திக்க நேர்கிறது. Thank you, Maharaj. There is this question is from Sumita Krishna Prabhu. I'll break it up. Is we find within the same scripture, between same sampradaya, different acharyas give different interpretations on the same topic, and we see in our own movement, Srila Prabhupada different times gives different instructions. நாம் ஒரே சாஸ்திரத்தின் மேல் ஒரே சம்பிரதாய வேறு ஆச்சாரியர்கள் வேறு புரிதல்களை தருவதை நாம் பார்க்கிறோம். அதே போல நமது இயக்கத்தில் கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதரே பல்வேறு சமயங்களில் ஒரே விஷயத்தை பலவிதமாக விளக்கி இருக்கிறார். Well, let's say that the scripture interpretation of scripture may vary, but within the sampradaya, that interpretation or the difference of opinion is on small matters, not big matters. ஒரே சம்பிரதாயத்துக்குள் வேறு ஆச்சாரியர்கள் ஒரே சாஸ்திரத்தை வேறு விதமாக கூறுகிறார்கள் என்றால் அதற்கான விஷயம் ஒரு சிறிய விஷயத்தில் தான் அந்த வேறுபாடுகள் உண்டாகின்றன. Where it's on big matters, then of course they may split as the Vadagalais and Tengalais split. பெரிய விஷயங்களை பொறுத்தவரை அத்தகைய மிகுந்த வேறுபாடுகள் இருக்க வாய்ப்பில்லை. So on smaller matters there may be interpretation. So therefore, Bhaktivedanta Viduḥ writes one Bhagavad Gita, and he may interpret one thing in one way, Vishwanath interprets it in another way. Small details. எனவேதான் பலதேவ வித்யாபூஷணர் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் பகவத்கீதையின் மேலேயே 2 பேரும் ஒரே எழுதும்பொழுது சில வித்தியாசங்களை பார்க்கிறோம், ஆனால் அவை அனைத்தும் சிறு விஷயங்கள் மேல் தான் இருக்கின்றன.
So when Acharya's comment, a later commentator, he's commenting to explain the previous commentary sometimes, or with his own realization. ஆச்சாரியர்கள் சில சமயங்களில் உரை எழுதியிருக்கிறார்கள். அதன் பிறகு அதன் மேல் மற்ற ஒரு பக்தர் உரை எழுதுகிறார் என்றால் தன்னுடைய புரிதலின் அடிப்படையில் அந்த உரையை அவர் எழுதுகிறார். So there may be slight differences. அப்பொழுது சில வேறுபாடுகள், சிறு வேறுபாடுகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. As far as other instructions, they may vary according to time and circumstance. மற்ற உபதேசங்களை பொறுத்தவரை இடம், நேரம் இவற்றை பொறுத்து அவை மாறுபடக்கூடும். Now, we don't find that, of course, in commentaries because they stick to the scripture and they don't refer hardly at all to their contemporary society. ஆனால் இந்த ஆச்சாரியர்கள் அந்த உரைகளை நாம் பார்க்கும்போது இந்த தற்காலத்தை பற்றி அவர்கள் பேசுவதை நாம் காண்பதில்லை. அவர்கள் முழுவதும் அந்த சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையிலேயே தங்களுடைய உரைகளை எழுதுகிறார்கள். But we see that Srila Prabhupada often referred to contemporary life in the material world. Talks about politicians, talks about governments, talks about society, talks about wars, etc. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய உரைகளை பார்ப்போமானால் தற்கால வாழ்க்கையோடு இணைத்தே அவர் தன்னுடைய உரைகளை எழுதுகிறார். அந்த விஷயத்தில் அரசியல்வாதிகளை பற்றியோ, போர்களை பற்றியோ, தற்கால சமுதாயத்தை பற்றியோ பலவிதமான உரைகளை அவர் எழுதுகிறார். So according to the particular time or whatever, he made a certain comment on something. எனவே அந்தந்த கால தேசத்தை பொறுத்து அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு உரையை அவர் எழுதக்கூடும். Or talking to a certain person, he may say one thing. Let's say he's speaking to a Catholic priest. He may say one thing. Talking to a devotee, he'll say something else. அதே போல யாருடன் பேசுகிறாரோ அவரை பொறுத்து வேறு விஷயங்கள் அவர் கூறக்கூடும். ஒரு கத்தோலிக்க பாதிரியாரிடம் பேசும்பொழுது ஒரு விஷயத்தையும், அதே விஷயத்தை பக்தரிடம் பேசும்பொழுது ஒரு விதமாக மாற்றியும் அவர் பேசக்கூடும். So according to the person, he may speak differently. எனவே இந்த நபரை பொறுத்து அவர் வேறு விதமாக பேசும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. I'll just read out the second part. Prabhu is asking, because of this kind of minor variations in their interpretation, so I'll read it as it is sometimes it may give rise to confusions amongst devotees. As a result, may lead to groupism, even split, or result in devotees starting parallel spiritual institutions, etc. And also devotees may understand the same philosophy differently. Alanandi Prabhu. இத்தகைய வேறு வேறு விளக்கங்கள் இருப்பதன் காரணத்தினால் பக்தர்களுக்குள் குழப்பம் ஏற்பட்டு அதனால் அவர்கள் தனித்தனி குழுக்களாக பிரிந்து போகலாம், அல்லது மொத்தமாக பிரிந்து புதிய ஆன்மீக இயக்கத்தை அவர்கள் ஆரம்பிக்க நேரலாம். பக்தர்களும் கூட இந்த கோட்பாட்டையே வேறு விதமாக புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. இவை அனைத்தும் Are all these Lord's plan, or is this the way we have to live upon and be intelligent to understand properly? இவை அனைத்தும் பகவானை திட்டம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா, அல்லது நாம் மிகவும் கவனத்துடன் புத்தியை பயன்படுத்தி சரியான புரிதலை அடைய வேண்டுமா? Well, there's 2 points. One is that everybody's an individual. ஒரு விதத்தில் அனைவரும் தனித்தனி நபர்கள் ஆவார்கள். So we'll never get two people who think exactly the same. ஒரே விதமாக நினைக்கக்கூடிய இருவரை காண்பது மிக அரிது. And therefore their understanding of the scripture also will be slightly different. எனவே ஒவ்வொருவரோட சாஸ்திர புரிதலும் சிறிது மாறுபடக்கூடும். And so when they read certain commentaries or whatever, then they may have a different meaning from another person who reads it. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட உரையை படிக்கும் பொழுது ஒரு நபர் கொள்ளும் புரிதல் மற்றொரு நபரின் புரிதலை விட மாறுபடும். And sometimes they may not be able to accept the differences. சில சமயங்களில் இருவருடைய புரிதலில் இருக்கக்கூடிய வேற்றுமைகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பார்கள். So therefore they'll choose one or the other and maybe start their own movement. எனவே அவர்கள் இரண்டுக்குள் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து தன்னுடைய தனிப்பட்ட இயக்கத்தை ஆரம்பிக்கவும் செய்வார்கள். So that's their choice. இது அவர்களுடைய தேர்வு. We see that there are, as I said, within the Sri Sampradaya, they divided into two. Madhva, I don't think they divided up much at all. Other Sampradayas, I don't know. Gaudiya Sampradaya, there may be slight variations. நாம் பார்க்கிறோம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் இரண்டாக உடைந்து போயிற்று இந்த வேறு புரிதல்களின் காரணமாக. மத்வ சம்பிரதாயத்திலும் இதர சம்பிரதாயங்களும் அதிகமாக எனக்கு வேற்றுமைகளை பற்றி நான் தெரியவில்லை. ஆனால் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் கூட சிறு சிறு வித்தியாசங்களை நாம் காண்கிறோம். For instance, with Vishnu Chakravarti, we get a very great emphasis on parakya rasa. உதாரணமாக விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூருடைய உரைகளை பார்ப்போமானால் அது அதிகமாக பராக்கிய ரசம் காணப்படுகிறது.
But this was not a big enough difference to create a whole nother branch of the sampradaya. ஆனால் இது ஒரு மிகப்பெரிய வேற்றுமை அல்ல. இதன் காரணமாக வேறொரு சம்பிரதாயமே உண்டாவதற்கு வாய்ப்பில்லை. But rather we get other types of branches. For instance, we get a Sakya Rasa branch. ஆனால் இதர கிளைகள் உண்டாகலாம். சக்கிய ரசத்திற்கான ஒரு கிளை. So it's maybe in terms of rasa, there may be slight differences. இவர் ரசத்தின் அடிப்படையில் சிறு சிறு வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடும். Thank you, Maharaj. I see Sukriti Madhavi Mataji has raised hand. I'll unmute Maharaj. Hare Krishna. One other point concerning the idea of differences. Some of this may arise because of, let's say, materialistic logic. வேற்றுமைகளை பொறுத்தவரை மற்றொரு விஷயத்தை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அதாவது பௌதிகமான எண்ணங்களின் காரணமாக, பௌதிகமான புத்தியின் காரணமாக சில வேற்றுமைகள் தோன்றக்கூடும். So when we see difference, we say one must be right, one must be wrong. We're very dualistic. அப்போது வேற்றுமைகளை காணும்பொழுது ஒருவர் சரியாக இருக்க வேண்டும், மற்றவர் தவறாக இருக்க வேண்டும் எனக்கூடிய ஒரு எண்ணம் உண்டாகலாம். But from the spiritual point of view, we can't apply the same logic. ஆனால் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் இந்த புரிதலை நாம் ஏற்க முடியாது. Both may be right. இருவரும் சரியானவர்களாக இருக்கலாம். You were talking about the divisions, for example, in Sri Sampradaya, and you're saying there's not much variation in Gaudiya Vaishnavism because more or less we are with Madhurya Ras. But Maharaj, if you look at the Ritviks, that I feel, in my understanding, that's a huge diversion, because if they reject the importance of the living Guru, then it's a huge issue. I personally felt, Maharaj, like Catholics split into two. Protestants rejected the authority of the Pope. So I feel it's something similar to that which has happened in our movement. Well, yeah, okay. So that's not an interpretation of Shastra. That's an interpretation of one letter. It's a little different. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் இரண்டாக இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். நம்முடைய மத்வ சம்பிரதாயத்தில் அதிகமான வேற்றுமைகள் இல்லை. ஆனாலும் கூட நம்முடைய கௌடிய வைஷ்ணவ, நம்முடைய இஸ்கான் இயக்கம் இரண்டாக உடைந்து போயிற்று. அது ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசமாக நான் காண்கிறேன். உதாரணமாக கத்தோலிக்கர்களிலிருந்து புரொட்டஸ்டன்ட்கள் எவ்வாறு உண்டானார்களோ அதே போல இங்கும் எந்த விதத்தில் தீட்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விதத்தில் நாம் உடைந்து போனோம். இது ஒரு மிகப்பெரிய வேற்றுமையாக எனக்கு படுகிறது. அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில், அது சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் அல்ல, அது பிரபுபாதரின் ஒரே ஒரு கடிதத்தை புரிந்து கொண்டதன் மூலமாக இந்த வேற்றுமை உண்டாயிற்று. Now that involves several problems. அதில் பலவிதமான பிரச்சனைகளும் இருக்கின்றன. One is that we could read the letter and then you can interpret one way, you can interpret another way. ஒன்று, அந்த கடிதத்தை படிக்கும் பொழுது நீங்கள் ஒரு விதமாக புரிந்து கொள்ளலாம் அல்லது வேறு விதமாக புரிந்து கொள்ளலாம். So in other words, it will depend on the person, and there's no way of determining what the Prabhupada really mean unless you go and ask them directly, and you cannot do that now. அதாவது யார் படிக்கிறாரோ அதை பொறுத்து அவருக்கு புரிதல் மாறுபடுகிறது. ஆனால் பிரபுபாதரை நேரில் பார்த்து நீங்கள் எந்த அர்த்தத்தில் இதை எழுதினீர்கள் என்று கேட்டால் ஒழிய இதற்கான தீர்மானமான முடிவுக்கு நாம் வர முடியாது. So the only alternative there is to go to the scripture and go to the history. எனவே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே வழி சாஸ்திரங்களுக்கு திரும்பி செல்வதுதான், சரித்திரத்தை பார்ப்பதுதான். And based on that, then we can understand, oh, Prabhupada must have meant this because this is what scripture says, this is the history of the Gaudiya Vaishnavas. அந்த அடிப்படையை கொண்டுதான் பிரபுபாதர் இந்த அர்த்தத்தில் தான் இதை கூறியிருக்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். இதுதான் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன, இதுதான் சரித்திரமும் கூறுகின்றது என்ற அடிப்படையில் நாம் தீர்மானத்துக்கு வர வேண்டும். That's the safest way. இதுதான் மிகவும் பாதுகாப்பான வழி. Still you can argue, well, Prabhupada did things sometimes which are unexplainable. இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வாதிக்கலாம், சில சமயங்களில் பிரபுபாதர் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் கூறிய சிலதை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாத வகையில் கூறியிருக்கிறார் என்று. So we can't understand now, but he said certain things, so it may be possible he meant this instead. Maharaj, I did not get that. It looks impossible, but maybe he meant this, even though it's contrary to Shastra or whatever. சில இடங்களில் பிரபுபாதர் கூறியது சாஸ்திரத்துக்கு முரணாக கூட நாம் சில சமயங்களில் புரிந்து கொள்வதாக இருக்கலாம். அதை எவ்வாறு கூறினார் என்றால் அது வாய்ப்பும் இருக்கிறது. சாஸ்திரங்கள் முரணான விஷயத்தையும் கூட பிரபுபாதர் கூறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. So you can do that, but it is much more risky. ஆனால் அவ்வாறு நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுவீர்களானால் அதில் அபாயம் அதிகமாகும். You can base a whole movement on something that may have a possibility, maybe a 10% or 5% possibility. He may have meant that,
and base something on that. That's quite risky. இந்த அடிப்படையில் ஒரு முழு இயக்கத்தையே நீங்கள் ஆரம்பிப்பீர்களானால், அதாவது பிரபுபாதர் கூறியது உங்களுடைய பொருள் 5%, 10% வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றால் அதன் அடிப்படையில் ஒரு இயக்கத்தை நீங்கள் ஆரம்பிப்பீர்களானால் அது ஒரு மிகப்பெரிய அபாயமாகும். Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Medhavini Saki Mataji has a question. Maharaj, I'll unmute. Mataji? Hey Krishna, am I audible? Yes, yes. Hi Krishna, thank you Maharaj for the very wonderful class. Maharaj, my question is, you said in the previous class that if we need to develop Raganuga Sadhana Bhakti, then we can read more from the Krishna book and we develop attraction to such kind of pastimes. So Maharaj, my question is, if we develop the desire to go back home, back to Godhead, back to Golokadam to serve the Lord, is that pure devotional service? Because we still have the desire that I want to go back, although it is for service. So please kindly explain, Maharaj. Thank you. Hare Krishna. பகவானுடைய தாமத்திற்கு சென்று சேர வேண்டும் என்று அவளுடன் நாம் பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிப்போமானால் அதுவும் ஒரு வகையான ஒரு பௌதிகமான இச்சையாக அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா? Well, we use that term, but if we take it literally, then it means you want is salokya. பகவானுடைய தாமத்துக்கு செல்ல விரும்புகிறோம் என்றால் அது சாலோக்கியத்தை விரும்புகிறோம் என்று பொருள்படும். So that's our prime goal. Then that is, it's got some desire in it. அது நமது முக்கிய லட்சியமாக விளங்குமானால் அதில் ஏதோ ஆசை கலந்திருக்கிறது என்று பொருள். But if we use the phrase to mean I simply want to serve the Lord eternally, then of course that's exactly what pure bhakti is. ஆனால் அதை விளையும் பொழுது நாம் பகவானுக்கு நிரந்தர சேவை செய்வதற்காக ஒரு தாமத்திற்கு செல்ல விரும்புகிறோம் என்று நினைப்போமானால் அது தூய பக்தி தொண்டுக்கான ஆசையாகும். We often, even in the scriptures or the great acharyas will say that I desire to see the Lord, desire to meet the Lord. சாஸ்திரங்களிலும் ஆச்சாரியர்கள் கூறுவதிலும் நாம் காண்கிறோம் சில சமயங்களில் அவர்கள் பகவானை நான் பார்க்க மிகவும் விழைகிறேன் என்று. But if we simply want to see the Lord, I'm seeing him and I'll look at him and I'll stare at him for 5 hours, then I'll say goodbye. That doesn't mean that. ஆனால் பகவானை நான் பார்த்த பிறகு அவருக்கு விடை பெற்று நான் திரும்பி வரப்போகிறேன் என்பது பொருள் அல்ல. When we have darshan of the Lord or sakshatkar of the Lord, it means that we actually engage in service to the Lord eternally. பகவானை பார்க்கிறோம், பகவானுடைய சாட்சாத்காரத்தை பெறுகிறோம் என்றால் அதன் பொருளாவது அவரிடம் அதன் பிறகு நிரந்தரமாக சேவைகள் செய்ய போகிறோம் என்பதுதான். So we should be careful of the meanings of our words, what they imply. எனவே நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனைகளின் பொருளை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டு அது எந்த பொருளை தருகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும். Thank you, Maharaj. I guess we'll end here because we have, I think, exceeded time, but thank you so much for your time. Hare Krishna, Maharaj. Adamad pranam. Grantaraj Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupāda ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. God Premanande. Hari Hari Bol. Dear devotees, please stay back for some announcements. I see that there were some questions. I think we ran out of time. We will try to take it up in the next successive sessions. விடுபட்ட கேள்விகள் வரக்கூடிய வகுப்புகளில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். I think it was very interactive sessions where devotees are also able to directly interact with Maharaj and directly ask questions. So it's all the mercy of Bhanu Maharaj. Hare Krishna. So I'll just quickly cover the announcements. Today evening we will, before I do that, one general announcement, important one is I see some devotees still joining in with some names which are not very clear, like there was some name as Infinix or something like that, or Infinix Smart 4+. So please see that if you can change the names so that we can make out. Otherwise, even if you raise your hand, it's so difficult who, the personality is to relate, right? So it becomes difficult to manage it. Please, I kindly beg you to adhere to the request. Hare Krishna. ஜூமில் இணைந்து கொள்ளும் பக்தர்கள் தங்களுடைய உண்மையான பெயரை அல்லது தீட்சா பெயரை உண்மையில் குறிப்பிட்டீர்கள். ஆனால் நீங்கள் மகாராஜரிடம் நேரடியாக கேள்வி கேட்க விரும்பினாலும் கூட அதற்கான வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். நீங்கள் யார் என்று தெரியாத பட்சத்தில் அவ்வாறு நாங்கள் செய்வதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போகும். So today evening we'll continue with the Bhagavad Gita lectures, evening 7 to 8. இன்று மாலை 7 to 8 வரைக்கும் பகவத்கீதை வகுப்புகள் தொடரும். And today it will be by Srinath Prabhu. இன்று ஸ்ரீநாத் பிரபு வழங்க இருக்கிறார். And this is 29th verse, 4th chapter. Topic is different types of sacrifice by pranayama. 4:29வது ஸ்லோகம் பல வகையான பிராணாயாமத்தின் மூலமாக பல வகையான யஜ்ஞங்கள் என்பது தலைப்பு. And tomorrow will be
the next verse by Shyam Murari Prabhu. நாளை 30வது ஸ்லோகம் ஷாம் முராரி பிரபு. And the topic is purpose of sacrifice, sinful reactions are destroyed. யஜ்ஞத்தின் நோக்கம் பாவ விளைவுகள் அழிக்கப்படுகின்றன என்பது தலைப்பு. Hare Krishna. The regular practice will chant Hare Krishna Maha Mantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Thank you so much, dear devotees. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Sometimes I think, Kalanidhi Prabhu, the question